Oi pessoal, tudo bem? Então, aí a entrada do Sesi, eu estava no escritório, agora a gente vai entrar para fazer a aula, né, na academia, e eu já tô começando na bicicleta. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Aí meu esposo também tá fazendo, ó, tá todo suado, eu também tava fazendo bicicleta. Aí tá minha filha mais velha, a Cauane, também tava fazendo ginástica. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. Aí é o primeiro dia de academia, mas depois com o tempo eu vou mostrando pra vocês, tá? Como que é lá dentro, porque não pode filmar muito lá dentro, né? Cada as pessoas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí vocês viram, né, ó, muito bonita aí, tem lanchonete, tem área de lazer, de piscina. Agora estamos indo para casa. Cheguei em casa, gente, já fui colocando a roupa no varal, tá? Porque ontem vocês viram que eu tirei, por conta daquela fumaça lá que o vizinho lá, o abençoado, tava tocando fogo. E aí eu tive que tirar, tá bom? Aí eu já tô estendendo aqui. E depois eu vou só dar uma organizada na casa, tá bom? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam todos bem-vindos, se for nova ou novo por aqui. E vocês que me assistem já tem um tempinho, né? Eu agradeço vocês por estar me ajudando, estar assistindo meus vídeos, curtindo bastante, comentando, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gente, hoje, como vocês viram, eu fui no Sesi. A primeira aula de academia, né? Na academia, fazendo exercícios. E, gente, aí na academia lá eu gostei muito, viu? Os professores lá são muito educados, sempre tá acompanhando a gente. Nossa, foi muito bom, gente. Eu fiz bastante treino hoje, fiz perna, fiz braço, fiz abdominal, pra perder um pouquinho, né? Da barriguinha, porque... Só em casa também não dá, gente. Tomando um suco detox, como eu ensinei pra vocês. Mas também tem que fazer algum tipo de exercício. Eu não tava fazendo nada. Aqui na cozinha tá assim. Aqui é pra enxugar. Ó, tá tudo limpinho. Esfreguei, passei álcool. Ó, tô fazendo o feijão. Coloquei o feijão pra cozinhar.
Aqui tá tudo ok. Aí eu vou colocar essa cortina lá de novo. Aí eu tive que parar, gente, de limpar a casa um pouquinho, porque surgiu uma encomenda. Aí eu tive que já empacotar e levar pra cliente, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou estar terminando de arrumar a minha casa, que é só organizar mesmo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray
you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra mim, tá? Comenta, compartilha, curte. Aperta no sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo, tá? Quando eu postar. Esse foi o vídeo, gente. E foi pequeno, mas só que deu pra vocês verem, né? Um pouquinho do Sesi. Depois, com mais tempo, vou e mostro pra vocês, né? Direitinho. Tchau e até a próxima. Tchau.